আচার্য সরকার আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম মাইনক্রাফট পকেট এডিশনের। আর তোমরা ভাবতেছো যে আমি মড দিয়ে খেলবো, আসলে তা না, আমি মড দিয়ে খেলবো না, জাস্ট ফর ফান। আর যারা মড চাও তারা আমাকে কমেন্টে বলে দিও। তো আজকে আমরা আমাদের নতুন একটা জার্নি শুরু করব পকেট এডিশনে। এই ওয়ালটা কিন্তু আমি আজকেই বানিয়েছি, এটা কিছু করি নাই আমি। তো এইখানেই আমরা আজকে আমাদের জার্নি শুরু করবো এই ওয়ার্ল্ডে। আর এই মডটা দিয়ে আমি স্কিন নিছি মার্কেট প্লেস থেকে। আমার এখানে লোড হইতেই টাইম লাগে। এই তো লোড হচ্ছে। এটা হইতেই অনেকক্ষণ লাগে। এটা নতুন ওয়ার্ল্ড, এক্সরে নিচে ওয়ার্ল্ড দেখলাম, নিচে জম্বিস। হচ্ছে না কেন? এখন হবে। প্রথমে গাছ কাটি। এই তো এবার আরেকটা লগ। কি এক্সবক্স পাঠাইতেছে? pickaxe. What?
আরে ভাই দুইটা বানায় ফেললাম কেন? ছি, আবার কালেক্ট করতে হইবে ভাই, মানে আমি পাগল হয়ে গেছি। এখানে ভাঙতেছি আমি। হচ্ছে এটা দুইটা চেষ্টা না, একটা নিলে বেশি সাউন্ডটা একটু কম। শোনা মরবা ও পিগ্গি, মরে যা না, মরে যা ভাই, মর না ভাই, মর মর। What the গালি বলে ফেলতেছে ভাই। সেটা কি গ্লিচি ভাই? What the heck? একটা এক্স বানাই। এখন এক্স দিয়ে আমার মামি এক্স ভাঙলো নাকি? মানে এক্স পাওয়ার কমলো নাকি? কমতেছে নাকি? কমো নাকি? কমো না নাকি? গ্লিচ মনে হয় কোনো একটা ওয়ার্ল্ডের সাথে। মর না কি? এখন আবার স্ক্রিন ইচ্ছা হইতেছে বেড়াটা আমি রিয়েল লাইফে 1 হিটে মেরে ফেলছি। রিয়েল লাইফে 1 হিট করতে অনেক কষ্ট হয়, পালা যাবে। মরছে মরছে না না, মরে নাই আর কত ভাই। বেটে এমন জলে আইছে, এমন জলে আইছে, এমন জলে আইছে। এখন মরবে আমার হাতে। ওই মরে না কে? মরে কিছু হয়েছে নাকি ভাই? দুইটা কেন আমি অন করছি ভাই? ভুল করে অন রাখছিলাম, প্লিজ মাফ করে দিও, মাফ করে দিও। এটা এতক্ষণ অন ছিল, আমি বুঝতে পারি নাই, আমার মাফ করে দিও। এটার জন্য এই সব হইতেছিল। চলো তো একজনে মেরে দেয়। এখন কি কম হইতেছে? আমি এটা খেয়াল করি নাই, মাফ করে দিও।
উমা এখন মারলাম, এখন দিতেছে সব। মানে ভাইয়া তো আর কষ্ট করতে হইতো না আমারে। কেমনও কমতেছে না। আরে কিছু অন্য আছে নাকি? লং গেট নো ফল ড্যামেজ, ওই ভাই এগুলা কি আনব্রেকেবল টুলস? ও আনব্রেকেবল টুলস, হ্যাঁ ভালো তো। না না, আমি ইউজ করবো কেন এটা? দাঁড়াও, রেকর্ড হচ্ছে কি? রেকর্ডিং ইন প্রোগ্রেস, মানে রেকর্ড হচ্ছে এখনো। ঠিক আছে, এখন তাহলে আমি মাইনিং এ যাই। ওই আর কিছু আছে নাকি? খাবারের জিনিসটা কমতেছে না। না, মজা করলাম এখন শুধু। এটা আমি ইউজ করছিলাম একবার, খালি একবার, এছাড়া আর করিনি। কি মারছে শিপটা? গ্লিচ, এটা গ্লিচ, এটা গ্লিচ, এটা আমি বলতে গ্লিচ ছিল। দেই কমতেছে পাওয়ার লেভেল, ইয়া কমতেছে। বাট ভাই জন কমতেছিল না ভাই, গ্লিচি যদি থাকতো ভালোই তো। আজকের জোগাড় হয়ে গেছে, আরেকটা খালি শিপ হইলেই আজকের সব হয়ে যাবে। আরেকটা শিপ কই? এত গ্লিচ চুলে কেমনে খেলো ভাই? যদি তোমরা অন্য গেমেরও ভিডিও চাও আমাকে কমেন্ট করো। উমা ভাই ভাই ভাই, এমন একটা শিপ লাগবে। ওই ওই ওই, ও না 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 না, আরে ভাই গ্লিচ, গ্লিচি 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 গ্লিচি। যদি অন থাকতো আমি মরে যেতাম। ভাই খাবার লাগবে, মাফ করে দিও, আমি আমার মারতে চাই নাই। পাওয়ার লেভেল এত তাড়াতাড়ি গেইন করতেছে, জাভা এডিশনে আমি যত ইউজ করতাম অনেকদিন পর শেষ হইতো, কিন্তু এখন কেন হইতেছে না? এটা কি হয়? ওই এটা কি হইতেছে বুঝি না। আরে ভাই ও এক্সবক্সে কি? এক্সবক্সে আমি যাই নাই। এখন শুধু লোড হইলেই হবে। না না না, আমি কি করতেছি? ভাঙলে ভাঙবে। আর একটু প্রগ্রেস করার পরে আমি ভিডিও এন্ড করব, আমার একটু কাজ আছে। কিন্তু সমস্যা নাই, আমি ভিডিও পাঠাবো কয়েকদিনের মধ্যে। ও মা গো, মরে গেলাম, শিট। নেক্সট বক্সে কি কইতে মন চায়? ওমা ওমা, এখন কি করবো আমি? কই আমার জিনিস? ওমা ওমা ওমা, মারিস না মারিস না মারিস না
नहीं भाई 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 मारिस ना भाई मारिस ना भाई उसने তুই মারিস না ভাই স্কেলেটন আমার ভাই অন্য মারতাছে এখন দেখি এখন তাহলে ভিডিওটা এন্ড করি এখানে এন্ড করি আর কি লাভ খুঁজে আমি খুঁজে মনে তো বাই ফ্রেন্ডস গাইস আজকে একটা দুঃখের সময়ের সাথে শেষ হলো আমাদের আজকের এই পার্ট 1